CBSE X basic question paper 2026. Question number 21. Sorry. 31A. Question given: prove that sin A minus cosecant A whole square plus cos A minus secant A whole square is equals tan square A plus cot square A minus 1. Such type of question is there in M.Sc. Plus నుండి కూడా M.Sc. ఎక్సర్సైజ్ 8.3లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 8లో ప్లస్ ఉంటాయి. tan square A ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ 7 వస్తుంది. చేంజ్ చేసుకోవాలి, నెగిటివ్ ఇచ్చారు. సో సొల్యూషన్ should take LHS. LHS is equal sin A minus cosecant A whole square plus cos A minus secant A whole square. I'm taking LHS and prove it LHS. So this is equal sin A minus cosecant A means 1 by sin A. Should write 1 by sin A whole square plus cos A. Secant A means 1 by cos A whole square. Now should write secant A and cosecant A. Now should take LCM here. 1 should take LCM sin A. Sin A into sin A, sin square A minus 1 whole square plus here also should take LCM cos A into cos A, cos square A minus 1 whole square. Next sin square A, we have a formula there, sin square A plus cos square A is equals 1. So 1 minus sin square A is equals here 1 sin square A minus 1 is equals sin square A minus 1 is equals minus cos square A. So this is the minus cos square A by sin A whole square. Here cos square A minus 1 is equals minus sin square A by cos A whole square. Now should take whole square. Minus whole square means plus over cos power 4A by sin square A. Separate the square. Here also minus square or plus over sin power 4A by cos square A. Okay. So this is equals, you should write cos square A into cos square A by sin square A. I am writing cos power 4 cos square A into cos square A. Similarly, you should write for sin square A into sin square A by cos square A. So this is equals cot A, cot square A into cos square A plus this is tan square A into sin square A. Again we should apply here cos square A is equals 1 minus sin square A. So this is cos square A means 1 minus sin square A plus tan square A into 1 minus cos square A. How should we multiply this one? Cot square A minus cot square A into sin square A plus how we should multiply here? Tan square A minus tan square A into cos square A. You can write here cos square A is equals cos square A plus sin square plus sin square cancel out away. This is equals cot square A minus here cos square A by sin square cancel here minus cos square A plus tan square A minus you should write here tan square A in place of sin square A the cos square base cancel we are having sin square A. So this is equals you should write tan square A plus cot square A you should take negative sin square A plus cos square A which is equals 1. So tan square A plus cot square A minus 1. So this is the problem. Such type of problems is given
ఈ ప్రాబ్లం మనకి బేసిక్ 2026 పేపర్లో క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చారు. మీకు ఎన్సీఆర్టీలో కనుక ప్లస్లు ఉంటాయి. సైన్ ఏ ప్లస్ కొసెకండ్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ కాస్ ఏ ప్లస్ సీకెండ్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టాన్ స్క్వేర్ ప్లస్ 7 వస్తుంది. అది కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంటుంది క్వశ్చన్, అది కొద్దిగా లెంతీ వస్తుంది. సో ఇది కొద్దిగా ఈజీ వస్తుంది ప్రాబ్లం. సో యూ షుడ్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములాస్. This take electricity we are getting RFS. So thank you.